Okay, now you are the host. Okay, sir. Sir, huh. Okay, good evening, everybody. So in the last class, we have discussed about supervised, unsupervised, and reinforcement learning theories part. Today, we will do some analysis using Jamovi. Now, Usmita is showing the Jamovi spreadsheet. Sir, is the screen visible? Yeah, screen is visible. Okay. Now, in case of the supervised learning, we have understood that there is a level. For example, in this spreadsheet, you will find out the gender, female, male, in this manner it is written. Again, in case of the nationality, Indian, Bangladesh, this type of things are there. That means this is the label, and we can analyze the data based on the label. For example, the label is female, male. Another one nationality is Indian and Bangladesh. So if I want to find out the association, that is whether the gender and the nationality, is there any association or not? Then we can do click the analysis. Then frequency. Then independent sample. Row is the gender and column will be nationality. Now here we can find out we'll see that Bangladesh came here 4 times. Indian also 5 times. Why? Because of the different characters in the naming. Okay. Therefore, we have to use the code instead of the character. Now, Smita, you go to the table. Is there any gender code?
In case of the gender, can we make any code? After the Yes, sir. gender, you can make one um, column. Insert new variable. Then after then you uh, no, you do not change that one. Okay, you have given row before gender. Okay, Yes. if it is, then you can write down one for female, two for male. So should I be writing that down in the description? Hello, sir. Sir. Yes, yes. Hmm. Is it possible to copy the gender column to the gender uh, copy? Is it possible? No, then you Hmm. have to write. Right. Okay. Now you click this gender code. Mm. Yes, Here sir. it is written female. Female will be one, Hmm. and male will be two. Hmm. No, no. Here it is written one dash female. So there you write down one. Okay. Female that will not be there. One, and you change the male as the two. Uh, and there again the male is there. So you just Sure. that will be the two. All the male will be two, and all the female will be one. Hmm. Done, sir. Mhm. No, no. This male is M capital, A L is small letter. Yes, sir. I've changed that also to two. Okay. Okay. Now you
this nationality code also there, na? Yes, nationality code is here, sir. It is written one Indian. It will be only the Indian. That means, okay, now you go to the analyze, analysis, then independent sample. Row is the gender code and nationality code is column. Now you check. Okay. So this is the supervised model because nationality code, gender code, everything is as the label. না অস্মিতা হয়নি এখন অস্মিতা স্যার কোনটা স্যার? দেখো জেন্ডার কোডের 1 2 তারপরে 2 ব্র্যাকেটে 2 লেখা আছে ওটা মেলই ওটা তো স্যার। হবে না হ্যাঁ কিন্তু 1 আর 2 দুটো ক্যাটাগরি তো হবে আচ্ছা তুমি তো আচ্ছা। তিনটে ক্যাটাগরি করে দিয়েছো তিনটে ক্যাটাগরি তো হবে না হয়ে গেল কেন? তিনটে ক্যাটাগরি হয়ে যাচ্ছে দুটো হ্যাঁ স্যার, এটাকে দুটো ক্যাটাগরি করার হবে চেষ্টা করছি। নিচে যে মেল 2টা লিখেছো না ওখানে 2 লিখে দাও ফিমেল তো 1 হবে আর মেল হ্যাঁ হচ্ছে 2 তুমি এখানে আরেকটা ফিমেল করে দিয়েছো স্যার, হবে না এবার দেখো এটাতে। চেঞ্জ হচ্ছে এখানে এখনো তো দুখানা লেভেল দেখাচ্ছে জেন্ডার কোডটাতে। দুটো কোড হলে ঠিক আছে দুটো কোড হচ্ছে না স্যার এখানে। এ দেখুন, জেন্ডার কোডে 1 2 2 ব্র্যাকেটে 2 তিনটা কোড হয়ে যাচ্ছে। এই যে তুমি কন্টিনজেন্সি টেবিলটা দেখাচ্ছ না হ্যাঁ, ওখানে কি তিনটে দেখাচ্ছে না দুটো দেখাচ্ছে তিনটেই দেখাচ্ছে স্যার। তিনটে দেখাচ্ছে ফিমেলটা ঠিক আছে শুধু মেলটাই গন্ডগোল করেছে এটা 2 করে হ্যাঁ, দিচ্ছ তো তার ওপরেও যে মেল লেখা আছে ওটাকে 2 করে দাও ফিমেলটা তারপরে 1 স্যার তাও 2 ব্র্যাকেটে 2 চলে আসছে। ও তবে তোমাকে এক্সেল থেকে করিয়ে আনতে হবে হ্যাঁ, মানে র ডেটা যেখানে আছে সেখান থেকে করিয়ে আনতে হবে তোমার কাছে রটা আছে র আছে আই থিংক। রটা থেকে আনতে হবে
এভাবে হয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার, এক্সেলটা খুলেছি আমি, জাস্ট সার্চ হুম, এন্ড রিপ্লেসড অপশনটা খুঁজছি। না না, তুমি এখানে ডেটায় ক্লিক করো, ডেটা। সর্ট এন্ড ফিল্টারের ওখানেই থাকবে, এই যে। ফিল্টারটা ক্লিক করো। হ্যাঁ, এবারে ওই যে অ্যারোটা আছে জেন্ডার কোডের পাশে, ওটা ক্লিক করো। দেখতে পাচ্ছ জেন্ডার কোডের পাশে একটা ডাউনওয়ার্ড অ্যারো আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ক্লিক সেম করেছি কলামে স্যার। যাও। না, ওটা ক্লিক করো। স্যার এই যে। দেখাচ্ছে না জেন্ডার কোড। ওইটা একটা ডাউনওয়ার্ড অ্যারো আছে না, ওইটা ক্লিক করো। স্যার এই যে ডাউনলোড অ্যারোটাতেই ক্লিক করলাম। নাকি আপনি জেন্ডার কোডে বলছেন? হ্যাঁ, জেন্ডার কোডে বলছি, জেন্ডার কোডে গিয়ে যে, হ্যাঁ কারেক্ট। এইবারে দেখো ওখানে লেখা আছে সিলেক্ট অল লেখা আছে, ওইটাকে আনক্লিক করো। হুম। আর টুটাকে ক্লিক করো। হুম, ওকে করো। এবার দেখো ঠিক আছে কিনা। স্যার 2 হলো ফিমেল। হ্যাঁ, টু ফিমেল না, টু, টু তো মেল স্যার বললাম। এখানে 2 তে ফিমেল আসলো, এখানে প্রত্যেকটা 2 তে ফিমেল এসছে। ফিমেল হয়ে গেল? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তবে ওয়ানটা হচ্ছে মেল। হুম। হ্যাঁ, 1টা ফুল মেল। এবার এইটা তুমি, এই ডেটাটা যেটা আছে এটা জামোভিতে নিয়ে যাবো। স্যার শুধু মেলের ডেটাটা, তাই তো? হুম, শুধু মেল না, মেল ফিমেল দুটোই থাকবে, মানে কোডটা থাকবে, ওয়ান টুটা থাকবে। আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছেন নতুন ডেটাটা? এবার দেখি, কন্টিনজেন্সি টেবিলটা দেখলেই বুঝতে পারবো। এবার ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ স্যার, এবার ঠিক আছে।
ঠিক আছে, তার মানে so here we can find out the label, nationality code, ন্যাশনালি কোড স্যার তিনটে আছে, ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশি অ্যান্ড আদার্স। জেন্ডার কোড হলো মেল অ্যান্ড ফিমেল। and this is called the label. Okay, now we can do other analysis, and now you click the t-test, independent sample. Dependent variable will be self-awakening. Dependent variable. স্যার এটার আই থিঙ্ক ক্যাটাগরিটা চেঞ্জ করতে হবে স্যার, বুক ক্যাটাগরি। book category হবে, continuous data. Self-awakening টা click করো। হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ স্যার, সবকটাই করে নিচ্ছি। ডান স্যার। So now we can do the t-test. So গ্রুপিং dependent ভেরিয়েবল variable স্যার কি self-awakening ন্যাশনালিটি দেবো? and nationality. ও স্যার, ইট হ্যাজ মোর দ্যান 2 লেভেলস। Oh, আচ্ছা আচ্ছা। জেন্ডার Then কোড gender. স্যার পি ভ্যালু ইজ 0.338। That means that is significant. No, নো there is no সিগনিফিকেন্স। significant difference. Okay, so here again, we have categorized the respondent into two groups, male and female. That means this is also the supervised learning. Okay, now I am coming to the unsupervised. For the unsupervised, we do not have label. Okay, based upon the statistical data, we can make the label, but there is no predetermined label. Now you click the regression, then correlation matrix. Now you take the data from self-awakening to active. Okay. Now you do not show the p-value and the DF. Only the flag significant correlations is there. DF value will not be there.
Okay. So avoid the DF. The DF unselect অপশন তো নেই স্যার। Oh, okay. So here we have noted that is the all the values they are correlated with each other significantly. Okay. So we have noted the values are correlated with each other significantly. আচ্ছা এখানে লেখা আছে না রিপোর্ট সিগনিফিকেন্স ওটাকে আনক্লিক করো তো এবার চলে গেছে ডিএফ হ্যাঁ স্যার এবার চলে গেছে। ওকে এবার তুমি এটাই ক্লিক করো ফ্যাক্টর ফ্যাক্টরটা ক্লিক করো করে লেখো প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালিসিস ওই ভেরিয়েবল গুলোকে নিয়ে নাও বাটলের টেস্টটাকে ক্লিক করো কেএমওটাকে ক্লিক কেএমওটা ঠিক আছে বাটলের তোমার সিগনিফিকেন্স হয়েছে এটা সিগনিফিকেন্স না হলে ভালো যাই হোক এখানে যেহেতু এটা জানবার জন্য ইট ইজ ওকে কেএমও ইজ গুড more than 0.5. Okay, now you click the component summary. Okay. Initial eigenvalue and script plot. Then the short loadings by size. So the path-oriented value, it includes the 0.799. Okay. Parameter rotation is there. What is the component statistics? Go below. One second. Now go below. After the KMO. One second. So here you can find out eigenvalue uh, factor is 6.04, second component 1.08, and third one is the 1.0, and the cumulative is 67.8. Okay. Therefore, what will you will do?
it is written based on eigenvalue, number of components. Okay. And there you write down 3 instead of 1. Pushmita, ইয়েস স্যার। ওই based on eigenvalue লেখা আছে না, ওখানে 3 করে দাও। 1 লেখা আছে ওখানে। ওটা না, ওটা ঠিক আছে। ও আচ্ছা। হাইট লোডিংস বিলো 0.03 ঠিক আছে, কিন্তু এটাকে 0.03 হবে নাকি 3? আইগেন ভ্যালুটা কি করবো 0. স্যার, 3 করবো? আইগেন ভ্যালুটা ওখানে লেখো 3। এবারে দেখো, আইগেন ভ্যালুর ওপরে যাও। না, ফ্যাক্টর লোডিংস গুলো কোথায় দেখাচ্ছে? আইগেন ভ্যালু নিচে যাও তো। ফ্যাক্টর লোডিংস এখানে স্যার। একটা দেখাবে না তো, 3টে দেখাবে তো। এই যে চলে গেল, চলে গেল। স্ক্রিপ্ট প্লটের ওপরে দেখো। হুম। না, এটা আইগেন ভ্যালু, ভ্যারিয়েন্স আর কিউমুলেটিভ না, এটা না। ফ্যাক্টর লোডিং গুলো কোথায় গেল? ফ্যাক্টর লোডিং এটা ছিল স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে তো আমি 3 চেয়েছি, ও তো আমাকে একটাই দেখাচ্ছে। 3টে হতে পারে, প্রবাবিলিটি অনুযায়ী 3টে হতে পারে। এখানে কি ফিক্সড নাম্বারটা চেঞ্জ করতে হবে? দেখো তো। হুম, এবারে হয়েছে। হুম। ওকে, এবারে দেখো, রেজলিউটের আন্ডারে 0.8, তারপরে সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপ টু ফ্রিডম অফ ফেইলিউর। সিস্টেমেটিকটা দেখো, এখানে দুটোতেই আছে সিস্টেমেটিক। সেকেন্ডেও আছে, আবার ফার্স্টেও আছে। নিষ্কাম প্রিন্সিপালটাও তাই আছে, ফার্স্টে আছে, সেকেন্ডে আছে, সেকেন্ডে বেশি আছে। যেটাই বেশি থাকবে সেটাকে আমরা ধরে নেব। এতে সবচেয়ে বেশি কিসে আছে? ক্লিনলিনেস। তারপরে নন সেলফ, নো সেলফ অফেন্ডিং। ওয়ানটা আছে 0.809, সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং 0.78। ওয়ানটা তোমার ঠিক আছে, এইটাতে একটু ফ্যাক্টর 3টা কি দেখাচ্ছে? ফ্যাক্টর 3টা শুধু ডাউটলেসটাই বেসিক্যালি দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? সুতরাং দুটো ফ্যাক্টরের মধ্যে যদি আমরা দেখে নিই, তবে একটু নিচের দিকে নামো। হ্যাঁ, 53.3%। আর যদি তিনটাকেই আমরা নেই, তবে 67.8%, দা কিউমুলেটিভ। ওকে, তো initially we have the 14 values. Okay, and when we are doing the principal component analysis, then we have understood only 3 components are there broadly.
Okay, so this is the unsupervised learning. Okay, this is the unsupervised learning because initially we do not have any knowledge, that is whether the values they are related with each other or not. Number one. Second point, we have no idea, that is how many components are sufficient to explain the value preference. Okay, and we have to test now the reliability part. So, Pushpita, now you click the factor and there is reliability analysis. So this is the script plot. In this script plot, you have noted that is the three factors are sufficient. Reliability analysis, it is the 0.922. Okay, that indicates that the tool has very high internal consistency. Okay, so this is the unsupervised learning. Now, if I want to classify the people into three categories, then how can I classify? So, Smita, you go to the module, right side module is there. Jamovi library. Then you click the cluster analysis. In case of the search, not here. उसमें तो ये search লেখা আছে ওখানে গিয়ে click করো। হুম, কিছু দেখাচ্ছে? আসছে না। শুধু ক্লাস্টার দেখো। chi-square, এটা কি আছে? Hierarchical clustering using Ward's method of chi-square distance and significance testing. এই তো লেখা আছে স্নো ক্লাস্টার। এটা লাগবে স্যার? এটাকে কি? এটা এখন লাগবে না, মাল্টিভেরিয়েট রেসপিরেটরি ডেটা, ওই স্নো ক্লাস্টারটা লাগবে। হুম। এবারে ওইটাতে ক্লিক করবে। হ্যাঁ, এবার দেখো তোমার ওই যে স্নো ক্লাস্টার লেখা আছে ওখানে কে মিনস ক্লাস্টারিংটা ক্লিক করো।
হুম। এবারে নিচে, হ্যাঁ, যে ভেরিয়েবলস গুলো আছে সেগুলো সব কোভ্যারিয়েট করে দাও। আর জেন্ডার কোডটা কি ফ্যাক্টরস দেবো? না, এখন দিও না। আচ্ছা। এবারে দেখো কে মিনস ক্লাস্টারিং লেখা আছে নিচের দিকে, ওটাকে এন্টার, ওটাকে ক্লিক করো। হুম। এখানে দেখো লেখা আছে নাম্বার অফ ক্লাস্টার্স লেখা আছে, ঠিক হুম। আছে? ওটাকে 3 করে দাও, 3। আর ক্লাস্টার নাম্বারটা ওখানে ক্লিক করে দাও, 3। এখানে যে প্লট গুলো লেখা আছে সেইটাতে ক্লিক করো, এলবো প্লট। হুম। স্যার এটা এলবো প্লট আছে, এটা ক্লাস্টার স্ক্যাটার প্লট আছে। হুম। এবার দেখো সেন্ট্রয়েডটা কোথায় আছে। স্যার কোনটা কোথায় আছে? সেন্ট্রয়েড। এখানে ফাড়া আছে। হ্যালো ফাড়া। ও, ফাড়া এখন ডিনার করছে। আচ্ছা, দেখো এখানে সেভ ক্লাস্টার নাম্বারটা দেওয়া আছে, হ্যাঁ। এটা কোথায় সেভ হ্যাঁ, করেছে দেখো তো, ডেটাটা ক্লিক করো তো। এই যে ক্লাস্টারিংটা এখানে সেভ করেছে। হ্যাঁ, এই যে ক্লাস্টারিংটা দিয়ে দিয়েছে। ওকে। তার মানে এক একজন ইন্ডিভিজুয়ালকে সে কোন গ্রুপের মধ্যে বিলং করছে সেইটা এখানে দিয়ে দিচ্ছে। এবারে তোমার যেটা সহজ হলো, এটা হচ্ছে তুমি ক্লিক করো অ্যানালিসিস, এক্সপ্লোরেশন, ডেসক্রিপটিভস। এবার যে ভেরিয়েবলস গুলো আছে তোমার সেগুলোকে এখানে দিয়ে দাও ভেরিয়েবলের মধ্যে, সেলফ অ্যাওয়েকেনিং থেকে অ্যাক্টিভ। স্প্লিট বাই দ্য ক্লাস্টার। ও, ক্লাস্টারিং এর ভেরিয়েবল টাইপ চেঞ্জ করতে হবে। না না, ওটা তো ঠিকই আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা টাইপ চেঞ্জ করতে হবে, এটা নমিনাল করতে হবে।
স্যার হুম, মিনটা দেখো, মিনে ক্লাস্টার 1 তাদের স্কোর হচ্ছে সেলফ অ্যাওয়েকেনিং এ 4, ক্লাস্টার 2 হচ্ছে 15.5, ক্লাস্টার 3 হচ্ছে 1 পয়েন্ট না 17.7। 17.7 এবারে দেখো ক্লাস্টার 3 সবগুলোতেই বেশি পেয়েছে, দেখতে পাচ্ছ তো, 14টা ভেরিয়েবলেই সে কিন্তু বেশি স্কোর পেয়েছে। আর 1 নম্বর ইন্ডিভিজুয়াল যারা, তারা সবসময় কম পেয়েছে। ওকে, তার মানে এই ডেটাটা থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারলাম পাথ অ্যানালিটিক ওরিয়েন্টেশন যাদের মধ্যে আছে, সেটা সবচেয়ে বেশি আছে যারা হচ্ছে ক্যাটেগরি 3 পেয়েছে, আর ক্যাটেগরি 1-এ যারা আছে তারা সবচেয়ে কম পেয়েছে, আর ক্যাটেগরি 2-তে আছে যারা মিডিল গ্রুপ। ওকে, so this is called the unsupervised learning technique. So whenever you will give this type of statistics to the computer can easily identify that whether this individual is in first category, or it is second category, or it is third category. Okay. Now you click the ANOVA. Click the Mancova. Mhm. Now you give the dependent variables to here. Okay. ফ্যাক্টরসে And কি your ক্লাস্টার কোড factors রাখবো? is the factor clustering. Sorry, cluster code. So now you have noted that is a Wills lambda 0.17. 0.17 means there is a significant differences among the three groups. Now here you can find out the P level is 0.001. Okay. So these three groups, they are significantly different from each other. This is all about the machine learning statistics. Acha, you click the assumption check, Shapiro wheel, QQ plot. ইয়েস স্যার, ইটস হিয়ার। Hmm. So that is significantly different. Shapiro wheel. Okay. So now you have understood how to study the supervised learning technique. Another one is the unsupervised learning technique.
So if you have any question, please you write in the WhatsApp group and we will try to explain. Okay, Usmita, now I can read, no? Sir, I'm stopping the share screen then. Okay, good night. Okay. Thank you, sir. স্যার আচ্ছা চলে গেছে ঠিক আছে